On 29th October 1925, Tagore, after meeting Victoria Ocampo almost a year ago, sent her a book of poems called Purabi, addressing also with a covering letter, "Dear Bijoya, I am sending to you a Bengali book of poems which I wish I could place in your hand personally. I have dedicated it to you, though you will never know what it contains. A large number of poems in this book were written while I was in San Isidro. My readers will understand these poems, will never know who my Vijaya is, with whom they are associated. I hope this book will have the chance of larger time with you than its author had. Bhalobasha, Sri Rabindranath Thakur." It is appropriate to mention here that Vijaya is the name given to Victoria Ocampo by Tagore, perhaps in synchrony with her first name, that is Victoria. Today, thanks to Doordarshan and especially Jayagopal Datto and his colleagues here, we are celebrating the completion of more than 100 years of Purabi, first published in July 1925. We have with us a distinguished Argentine academician and an authority on Tagore and Ocampo, who also runs the Hastinapur Foundation in Buenos Aires, Gustavo Canzobre. Our discourse will be embellished by my erstwhile Shangit Bhavan colleagues, Manini, Orpita, Animesh, Prashanto and Shokti. And so at the outset, I'll ask Gustavo to briefly tell us about the circumstances in which Tagore landed in San Isidro. Yes, of course. You know, Tagore was used to traveling abroad, first because he was interested in getting in touch with cultures of the world, and also because traveling will mean donations that will support Vishva Bharati educational mission. So he had been invited in 1924 to attend to the centenary of the independence of Peru. He would travel by vessel to Lima. But when he was in the travel, he landed in Rio de Janeiro in Brazil, and there he caught first a flu and then an influenza, we would say. So when he arrived in Buenos Aires, he had to be checked by the physicians, and they said, okay, but at the time being, you can't keep going, because he would have to travel all along Argentina by train, then get another vessel to Peru, and his health was fragile. At that very time, when the doctors say that at the Plaza Hotel in Buenos Aires, Victoria Ocampo was there because she had read in 10 years ago the Gitanjali poems. In 1914. In 1914, out of the French translation of André Gide from Tagore's own version in English, and that had transformed her life. So when she knew that Tagore would be coming, she went to the hotel. When she heard this, she approached to his secretary that was with him, Leonard Elmfirst, and told him, okay, I can give you a place where to stay in Buenos Aires to recover your health. She wasn't in fact sure that she would have that place, and when she returned to her place, her father denied it. You cannot stay at Villa Ocampo with him. So what did she do? First, she got lent for 1 week another villa, another big house close to Villa Ocampo. Nearer the river. Yes, looking at the river, mira al río in Spanish. And there he could stay for a week. But since in the end he had to stay for 2 months, how could she afford it? Because her father also wouldn't give her the money. She was 24. She was 34. 34. And Tagore was 63. So what did she do? She sold her pearl necklace she had received from the marriage, and out of that she was able to rent a house. That's why Tagore could stay
in Argentina for even 2 long months. Her marriage had broken off, right, by that time? Yes, and at the time when she read Gitanjali, she was in a personal crisis because she had left his husband, but in that era the divorce was not socially accepted. She was even in love with another man, and in that state Tagore appeared and a new light appeared for her life. So, as you know, most of the poems in Purabi were written between 26 September 1924 and 24 January 1925, including innumerable ones during Tagore's stay in San Isidro. But it's interesting to note, Gustavo, that Purabi is an evening raga of Hindustani classical music, signaling the onset of dusk. So, there is some kind of melancholy involved here. How did Tagore view this raga? Well, in Purabi itself, in a poem called Leela Shongini, he wrote, "Dekha naki hoy, bela chole jay, shara hoye elo din, baje Purabir chonde robir, shesh raginir bin." The poem, Anmona go Anmona, in Purabi, was written on 18th October 1924, just prior to his meeting with Victoria Ocampo. We'll hear a rendition by Manini. Anmona, Anmona, tomar kache amar banir mallukhani anbona, Anmona, Anmona, barta amar ব্যর্থ হবে সত্য আমার বুঝবে কবে তোমার মন জানবো না আনমনা আনমনা লগ্ন যদি হয় অনুকূল মন মধুর সাজে নয়ন তোমার মগ্ন যখন ম্লান আলোর মাঝে দেব তোমায় শান্ত সুরের সান্ত্বনা আনমনা আনমনা ছন্দে গাঁথা বাণী তখন পড়ব তোমার কানে বন্দ মৃদুল তানে ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রা নীরব রাতে অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাথে একলা তোমার বিজন প্রাণের প্রাঙ্গণে প্রান্তে বসে এক মনে এঁকে যাব আমার গানের আলপনা আনমনা আনমনা তোমার কাছে আমার বাণীর মাল্যখানি মোনা আনমনা আনমনা। Turning to Purabi, how did Ocampo react to it, Gustavo? Well, let's listen to what she herself wrote. She would say, "When Tagore lived in San Isidro, I was impressed with the copybook where he was writing the Purabi poems in Bengali. He played with the erasers, following them from verse to verse with his pen, making lines that suddenly jumped into life out of his play. Prehistoric monsters, birds, faces appeared." That's what she saw while Gurudev was correcting his own poems. And this turns us also to something that she wrote in one book. She got impressed because in 1961, when it was celebrated the centenary of the birth of Gurudev, in Argentina also there was a commission and they encouraged Victoria to publish something, and see, Canto del Sol Poniente in Spanish. That would mean
those songs of the sunset with that melancholy you mentioned before. And so she chose a dozen of poems of Purabi and have them translated into Spanish. And let's listen to what she said about her being with Tagore there. Those mornings, afternoons, and evenings, we looked together at the river, the tipa trees, the birds. I remember less what we said than what we left unsaid. The silence was full of those imperishable things, those ones that the poets sing about. This shows the sensibility that she had in common with Gurudev, and along her life she was really in debt to India and his main characters, Gandhiji and Gurudev. And listen what she wrote in occasion of the centenary, this centenary we mentioned, but of a great book that was published here in India by Sahitya Academy. The debt I, a Westerner and South America, owe to men like Gandhiji and Gurudev is like the restitution of a treasure I had inherited without being aware of it. They have opened for me and for many others the doors of perception, which, if they remain hermetically closed, separate us from reality. These false appearances may distort our view of all things and transform the world into hell. Blessed be those who help us, if not to escape completely from this hell, at least to unlock the doors through escape is possible. During his stay in San Isidro, Tagore taught me a few words in Bengali. I have returned only one, which I shall always repeat to India, Bhalobasha. So, I think I should translate a few sentences of yours in Bangla for the audience. তো ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো পুরবী সম্বন্ধে বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথ খালি লেখার সময় একটা ইরেজার দিয়ে মুছতেন আর তার থেকে তৈরি করতেন নানান রকম কেটে কুটে, তার থেকে বেরিয়ে আসতো জন্তু জানোয়ারের ছবি, পাখির ছবি, এগুলোকে আমরা ডুডলস বলতাম। সেই থেকে আমার মনে হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই খুব ভালো পেন্টিং করতে পারেন। এছাড়াও পুরবী কথা পদ্যগুলো বলতে বলতে আমাকে উনি যখন বলছেন তখন আমার খালি মনে হতো দুজন ব্যক্তিত্বের কথা, গান্ধীজি আর গুরুদেব। এদের দ্বারা আমরা পশ্চিমের দেশের লোকেরা, বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকার লোকেরা এত উদ্ভূত হয়েছি তাদের দ্বারা যে সেটা বর্ণনাতীত। তো এরপরে আমি যেটা বলতে চাই যে এই যে সান ইনস্টিটিউটে থাকার সময় গুরুদেব আমাকে অনেকগুলো বাংলা শব্দ শিখিয়েছিলেন। তার মধ্যে যে শব্দটা আমার প্রথম এখনও কানে লেগে আছে তা হচ্ছে ভালোবাসা। So it's interesting, Gustavo, that in the beginning you mentioned Ocampo's description of Tagore's frequent use of doodles. Could you elaborate? Yes, this was also written by her. She realized that when Tagore was correcting his poems, he grinned, frowned, or laughed at us with doodles in a mysterious and fascinating way. So she begged him to let her photograph those doodles, and she did so. And when she looked at them with attention, she realized Tagore could be a great painter. So she entrusted him, when you go back to India, begin to paint. And he did so, you know, of course, and he painted lots of paints along the rest of his life. And so 6 years later, in 1930, when Tagore was in Paris, he had taken his paintings in order to be shown. Victoria was in her house in Paris. She knew all the people related to art, so she organized
Tagore exhibition of the paintings at Pigalle Gallery, and also get some contacts so that Gurudev could then follow his trip to Germany. But unfortunately for both, it was the last time they saw each other. They said goodbye at the Paris train station, since that would be her last personal encounter, but they kept in touch by writing in letters along the rest of his life. তো আবার বলছি যে গুস্তাভো যেটা বললেন যে এই সান ইসিদ্রোতে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথকে উনি পেইন্টিং করতে বললেন, সেই থেকে 1924 সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকতে শুরু করলেন। তার 6 বছর পরে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো তার ফরাসি বন্ধুদের সাহায্যে প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের একটা এক্সিবিশন করেন, সেখানেই তাদের শেষ দেখা হয়। তারপরে অবশ্য বার্লিনেও আরেকটা এক্সিবিশন করা হয়েছিল, যে তার পেছনেও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর হাত ছিল 1930 সালেই। তো রবীন্দ্রনাথ তখন অ্যাকমপ্লিশড একজন আর্টিস্ট হয়ে এলেন, কিন্তু ভারতবর্ষে তার আর্টের ফর্মটাকে একটু মডার্নিস্টিক ফ্রেঞ্চ স্টাইলে দেখা হতো, যেটা ইনসিডেন্টালি আমাদের কলাভবনেও সেরকম একটা ধারণা ছিল। তো রবীন্দ্রনাথ ওয়াজ একটু আউট অফ টিউন ছিলেন কলাভবন থেকে। তো যাই হোক, আমরা এই যে যখন পুরবী লেখা হচ্ছে, সেই সময়ে বদল বলে একটা প্রসঙ্গ আছে যেখানে পুরবীর মধ্যে, সেখানে 17ই জানুয়ারি 1925 সালে তিনি একটি গান লিখেছিলেন, সেটি আমরা প্রশান্তর গলায় শুনবো এখন। তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার, কত রঙে রং করা, রঙে রঙে রং করা। তার হাতে ছিল, মোর সাথে ছিল দুঃখের ফলের ভার, অশ্রুর রসে ভরা, রসে রসে ভরা। তার হাতে ছিল, সহসা আসিল, কহিল সে সুন্দরী, এসো 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 না বদল করি। সহসা আসিল, কহিল সে সুন্দরী, এসো 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 না বদল করি। মুখ পানে তার চাহিলাম, মরি মরি হৃদয় আসে মনোহরা। তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার, কত রঙে রং করা, রঙে রঙে রং করা। তার হাতে ছিল, সে লইল মোর ভরা বাদলের ডালা, চাহিল সকতুকে আমি লয়ে তার নব ফাগুনের মালা, তুলিয়া ধরিনু বুকে। মোর হলো জয়, যেতে যেতে কয় হেসে দূরে চলে গেল তরা। মোর হলো জয়, যেতে যেতে কয় হেসে দূরে চলে গেল তরা। সন্ধ্যায় দেখি তপ্ত দিনের শেষে ফুলগুলি সব ঝরা। তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার, কত রঙে রং করা, রঙে রঙে রং করা। তার হাতে ছিল। Of the armchair that Victoria presented to Rabindranath Tagore out of deep bhalabasha to him. Yes, this famous armchair. The thing is that the day Gurudev was leaving Buenos Aires back to Italy and then to India, Victoria saw how attached he was to that armchair in which he would sit facing the River Plate and being so inspired to write many of the Purabi poems, all the ones he wrote while he was in Argentina. So she said, okay, I give it to you, take it please to India.
she made it taken to the vessel, but when they tried to put it inside the place where Tagore was traveling, they couldn't. So she called a carpenter, she had removed the door, and that's the way the armchair got to the boat, to the vessel, then to India, and stayed with Tagore at Shantiniketan. He would keep sitting there and composing there. And it's funny because when he was there and Victoria shared with him some Baudelaire poems, Victoria was very fond of this French poet. Baudelaire would speak about with so passion about his furniture, and Gurudev was a bit upset about it, and he called Baudelaire furniture poet. But 16 years later, he would be composing a poem to this famous armchair. তো যেটা গুস্তাভো বললেন যে রবীন্দ্রনাথ সান ইসিদ্রোতে একটা চেয়ারে বসে, কাঠের চেয়ারে বসে আরাম কেদারার মতন বসে সমস্ত কবিতাগুলো লিখতেন, এগুলো অনেকগুলোই পুরবীর মধ্যে রয়েছে। তো যখন রবীন্দ্রনাথ চলে যাচ্ছেন, ওকাম্পো মনে হলো যে এই চেয়ারটা রবীন্দ্রনাথকে আমি উপহার দিতে পারি। তো চেয়ারটা নিয়ে উনি গেলেন, যে জাহাজে রবীন্দ্রনাথ ফিরে যাবেন ইটালি হয়ে দেশে, কিন্তু জাহাজের দরজা দিয়ে চেয়ার ঢুকছে না, কী আর করা যাবে? তখন উনি কাঠুরিদের ডেকে, কার্পেন্টার ডেকে দরজাটা কেটে চেয়ারটাকে ঢুকিয়ে দিলেন। সেই চেয়ার এখনও রবীন্দ্রভবনে আছে। সেই চেয়ারে বসেই রবীন্দ্রনাথ বহুদিন, অনেক পরেও অনেক কবিতা লিখেছেন, অনেক গান লিখেছেন। For the poet, you know, the chair remained a constant reminder of the extraordinary bond of friendship as can be judged from Shesh Lekha. He wrote on 26 March 1941. শেষ লেখা 1941 সালের 26শে মার্চ। আপনারা সকলেই জানেন গুরুদেব অগস্ট মাসে চলে গেলেন, তার কিছুদিন আগেই 22শে শ্রাবণ চলে গেলেন, তার কিছুদিন আগেই তিনি লিখছেন 26শে মার্চ 1941-এ, রৌদ্রতাপ ঝাঁঝা করে জনহীন বেলা দুপহরে, শূন্য চৌকির পানে চাহি সেথায় সান্ত্বনা লেশ নাহি, বুক ভরা তার হতাশের ভাষা যেন করে হাহাকার, শূন্যতার বাণী ওঠে করুণায় ভরা, মর্ম তার নাহি যায় ধরা, চৌকির ভাষা যেন আরও বেশি করুণ কাতর, শূন্যতার মুখ ব্যথা ব্যপ্ত করে প্রিয়হীন ঘর। আবার 6 এপ্রিল 1941, 2 সপ্তাহ পরে শেষ লেখাতেই লিখছেন, আরও একবার যদি পারি খুঁজে দেব সে আসন খানি, যার কোলে রয়েছে বিছানো বিদেশের আদরের বাণী, অতীতের পালানো স্বপন আবার করিবে সেটা ভিড়, অস্ফুট গুঞ্জন স্বরে আরবার রচি দিবে নীড়, সুখ স্মৃতি ডেকে ডেকে এনে জাগরণ করিবে মধুর, যে বাঁশি নীরব হয়ে গেছে ফিরায়ে আনিবে তার সুর, বাতায়নে রবে বাহু মেলি বসন্তের সৌরভের পথে, মহানিঃশব্দের পদধ্বনি শোনা যাবে নিশীথ জগতে, বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে যে প্রেয়সী পেতেছে আসন, চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া কানে কানে তাহারই ভাষণ, ভাষা যার জানা ছিল নাকো আঁখি যার কয়েছিল কথা, জাগায়ে রাখিবে চিরদিন সকরুণ তাহারই বারতা। Well, for the poet, as you know, the chair remained a constant reminder of the extraordinary bond of friendship. So you mentioned earlier যে যখন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো বোদোলেয়ারের কথা বলছেন, তখন রবীন্দ্রনাথ একটু তাচ্ছিল্য করে বলছেন বোদোলেয়ার তো ফার্নিচার কবি ছিলেন, কিন্তু তার 16 বছর পরে সেই বোদোলেয়ারকেই স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ বহু লেখা লিখছেন, এবং শেষ লেখায় এক্ষুনি যে পড়ে শোনালাম সেটাও ওই আর্মচেয়ারে বসেই লেখা। তো একটা কথা প্রথমে, let me tell you in English first, that there is an erroneous notion that the famous Robindra Sangit, Ami Chini Go Chini, was written by Tagore keeping Ocampo in mind.
in contrast, this song was composed actually way back in Shilaidaho in 1895. অনেকের ধারণা আছে যে আমি চিনি গো চিনি গানটা রবীন্দ্রনাথ ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে মনে করে লিখেছিলেন, কিন্তু আসলে এই গানটা শিলাইদহতে উনি 1895 সালে লিখেছিলেন, বহু বছর আগে। কিন্তু এই যে শব্দটা উনি ব্যবহার করেছেন বিদেশিনী, এইটার একটা সিগনিফিক্যান্ট জায়গা আছে। তার সমস্ত in all his poetic endeavor, the word videshini appears. So the bard had experienced the familiar figure of a Paradeshi, a strange woman, or videshini through his music, just as an artist paints and gives shape to his objects of deep feelings. Thus the song Ogo Amar Chiro Ochena Paradeshi, though not a part of Purabi, was composed by Tagore sitting in the Ocampo gifted chair when he was 76 years old. তাই আমরা বলতে চাই যে যে গানটি আমরা শুনবো এখন, ওগো আমার চির অচেনা পরদেশী, এটা পুরবীর নয়। এই গানটি রবীন্দ্রনাথ সেই ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আর্মচেয়ারে বসে ৭৬ বছর বয়সে তাঁকে স্মরণ করে তিনি লিখছেন। And it had glimpses of indelible impression that Victoria Ocampo had left in Tagore's mind, according to his biographer প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। আমরা এই অনুষ্ঠান শেষ করব অর্পিতার কণ্ঠে এই গানটি শুনে। ওগো আমার চির অচেনা পরদেশী, তরে এসেছিলে নির্জননী কুঞ্জ হতে কিসের আহ্বানে, ওগো আমার চির অচেনা পরদেশী, যে কথা বলেছিলে ভাষা বুঝি নাই তার, যে কথা বলেছিলে ভাষা বুঝি নাই তার, আভাস তারে হৃদয়ে বাজিছে সদা, যেন কাহার বাঁশির মনমোহন সুরে, ওগো আমার চির অচেনা পরদেশী, প্রভাতে একা বসে গেঁথেছিন মালা, ছিল পড়ে তৃণতলে অশোক বনে, প্রভাতে একা বসে গেঁথেছিন মালা, ছিল পড়ে তৃণতলে অশোক বনে, দিন শেষে ফিরে এসে পাইনি তারে, দিন শেষে ফিরে এসে পাইনি তারে, তুমিও কোথাও গেছো চলে, তুমিও কোথাও গেছো চলে, বেলা গেল হলো না আর দেখা, ওগো আমার চির অচেনা